Williams broadcast. Nze Williams, your 2026 elections update. Webale kutugattako wanawosinzidde okugoberera webale nnyo webale ddala kasoola tulaba mu studio za Williams podcast faba Williams broadcast ng'omanya tuzze leero salero tukolera wano wonna wosinzidde okugoberera mukwano gwaffe webale nnyo webale ddala tugoberera era nga naawe bw'ogoberera ebikwata ebigenda maaso ku bukulembeze obw'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo oba bbinkanya ab'enjawulo abagenda okuvuganya ku mitendera egy'enjawulo okutandikira ddala ku mutendero ogw'abakulembeze abeesimbyewo mu ggwanga erya Uganda okufunako omu agenda okubeera president w'eggwanga erya Uganda 2026 nze nga Williams twasalawo wano ku channel yaffe eno okuwanga updates here and there wona wosinzira okugoberera mukwano gwaffe abali mu Uganda abali mu Africa yonna eyawamu abali mu Asia abali mu Scandinavia United Kingdom Europe abali mu Canada ne mu United States of America mwebale nnyo mwebale ddala viewership eva nnyo awe Bungereza mwebale nnyo mwebale ddala mikwano gyaffe omulimu gwe mukola gye mutuusako gyonna engalo olunaku lwaleero Williams broadcast ezekuwaaki nziza okuwa so far what I've seen take place, what has transpired as per me as a channel. Kiki kyendabye mu campaigns gwagoberera Williams broadcast kiki kyentegedde ekyokubiri ensonga eno gye boogerako aba National Unity Platform eya protest vote. Of course we have had the definitions from the president himself, Robert Kyagulanyi Ssentamu, definitions from a definition from the leader of opposition, who is the spokesperson of the National Unity Platform, Joel Senyonyi, the David Lewis Luongoya, the Secretary General, who is also aspiring to be the Member of Parliament, Kampala Central. Zona dozitegede definitely, and you who is watching Williams has a definition for the protest vote. For me, I'll give my opinion regarding what I think might be or is the protest vote. Naye nga tubaaniriza wona wosinzira okugoberera ekisookera ddala wiiki eno etambudde era eri mu kuggwa era nga mu kuggwa kuno kwolaba Lango bamuyingidde bwe bamuyingidde ne bagendako ne wali akokoro ku bijja awaziikibwa omugenzi Milton Obote yali prime minister w'eggwanga erya Uganda n'abeera president w'eggwanga erya Uganda oluvannyuma n'awangula obulamu obulala obw'okubeera mu exile n'akoma wano ng'afudde bambi kibi nnyo kibi ddala. At some point twalaba mukyalo Emilia Kalule Obote ng'akomyewo n'agezaako n'okuvuganya ne tulaba mutabani we Jimmy Akena okubeera member of parliament n'abeerawo ennaku ezo namulabye mu parliament nga yeemulugunya ng'alaga ebintu tebitambula the way he expected it to move. Ne tulaba ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso in that regard bwe babadde bayingira era ngo Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bunyolo ebintu ne bitambula mu ntambula ey'okuba nti abantu multitudes walking alongside himself, the motor carriers had abantu batambulira wabbali w'enguudo ne mu nguudo wennyini nnyini. Definitely kirina a picture that is kituwa ekifaananyi ekyenjawulo gwagoberera Williams broadcast nziza kuwa bibiri leero nziza kuwa kiki kyendabye kitegeeza ki okusinziira ku nze ate protest vote nze ngitegeera ntya especially bwe ngikwataganya ne manifesto ya National Unity Platform. Ekyo nno tekitegeeza nti nno aba candidates abalala ku mutendero gw'obukulembeze tebatambudde babaddeyo definitely bagenze Jjajja Yoweri Kaguta Museveni awa Peasants Party abaddeyo Nandala Mafabya wa FDC abaddeyo Common Man's Party Mubaraka Munyagwa abaddeyo n'abalala babaddeyo babaka ba parliament babadde nominated Mathias Mulumba Sawa Lukaganda Namulabye Edduka Ekibabu Zambale Burasio Mukasa abo bavudde enewaffe mu mawulire ne mu ndongo bona wosinza okugoberera ndabye omukulu Medal Lubega Segona ng'ate naye ali mu mazina nga n'okuyimba ayimba n'enkakasa nti kakati kitegeeza bwe kiba kitegeeza kiri kyayita abayimbi nga kyekitegeeza naye aba kiyingidde. Ndabye nze nga William okuviira ddala bwe nalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayingira mu nsonga ez'obufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda gwagoberera Williams broadcast nange Williams nga tuli mu 2026 elections update. The update I'm giving you is more of a biography and a profile of Kyagulanyi as a human being, Kyagulanyi as a concept, Kyagulanyi as a movement. Let me tell you, Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo n'amanya gonna gamutambulirako okuli nerya Bobi Wine ye muyimbi gwe tumanyi nti azze n'akuba ennyimba olugero lwe osobola okuba nga olutegedde mu ngeri yonna gy'olutegeddemu. Akubye ennyimba ayimbye okutandikira ddala ku kagoma ka Lubendera okutuuka ku Mazzi Mawanvu 2008 abantu balinawo stories boogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lumu nakyaza mu Chibi Hope nga nkyali Selector Williams nantegeeza engeri gye baasobola okugenda okutunda albamu ya Kagoma nantegeeza
process gye bayitamu n'okukituukako ekyo kyonna nafuna omukisa okuwuliziganyako ne Misa Kisemakula n'antegeeza butya bwe yayina studio space time n'aleka Robert Kyagulanyi Ssentamu yeseetule yeyongereyo mpuliziganyiza n'abantu bangi nnyo nga bampa interpretation ya Robert Kyagulanyi Ssentamu as a father, as a husband, as a human being, as a music artist. Several definitely radio presenters and TV personnel who have done interviews with him or with him will give you different stories definitely. Of course, fetumu profiling oba tumu defining ng'omuntu gw'otatuuza ku seti n'omubuuza ebibuuzo ebyalubaluba naddala nga n'olusuubira ntajja kusobola kufuna answer zibiddamu. Kyagulanyi omubuuza ekibuuzo kino n'akiddamu mu ngeri gy'obadde tosuubira naye nga kyabadde ategeeza naawe oba oliawo kyewandiyagadde okufuna. Kyagulanyi yatunyumira nnyo gwe agobera Williams Broadcast fe abaali mu ndongo. Bwe wabeeranga mu ndongo ng'oli ku radio station wanyumirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tekitegeeza nti tewaliyo balala bataamunyumirwa naye njogera ku sayidi y'abo abaamunyumirwa. Bwalinga ku radio wanyumirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yabanga n'ennyimba ezabanga mu raga, afrobeat, afropop ne dancehall music, a little bit of rhythm and blues combined with lovers rock. Definitely ng'osobola okudansinga to the tunes of the Ghetto Gladiator those days. Twamunyumirwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omuyimbi ng'ayimba ne Nubian Lee. At some point when they released Adam and Kawa, we were like, okay, we have our own Everton Bonner John Taylor, that is Chakademas and Pliers from Jamaica, and this time for them doing Adam and Kawa, we used to kind of put together the two songs, Adam and Kawa, and the other side Peter Patter by Chakademas and Pliers. Robert Kyagulanyi Ssentamu and Nubian Lee together with the Dream Studios team, Tony Wars and the rest up to the days of Dan Magic. Bagayi batukubira dance. Osobola okugamba nti mu art mukulu Mangeni ku department Makerere music dance and drama yali tasobola kwejjusa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayiseeyo n'abantu bonna ba comrades ba OBs oba nabo babayita ne ba OGs ababa bavuze ne bagenda e Makerere. Buli muntu yenna yenyumirizanga mu Robert Kyagulanyi Ssentamu. I can strongly say and believe that Kyagulanyi mu ndongo yatuwa ebinyuma. Twabeeranga ku radio station olunaku lumu mu 2007 twali mu studio ya Katolo Bwamanze ne Kasaada ebiseera yali yakola ku BTFM ne bangamba nti omuyaayewo afulumizza oluyimba gwosinga okunyumirwa Sukusa okuva mu Democratic Republic of Congo naye afulumizza oluyimba lwosinga okwagala oluyimba olumu kwensinga okwagala ku Guy gwe bayita Luchana mu buluba luyita Ewa. This time Parliament mu Dream Studios bali bakoze a combination of Afropop na Afrobeat and quite from South Africa, and they had done a program that mixed and mastered each one. I was forced to run to CBS, take a flash disc, actually a CD, compact disc to get the song Chiwane. I listened to the song. The guy had a good story. Chiwane. Kyagulanyi Ssentamu yatunyumira mu ndongo. Actually up to now tumusubwa nti was a good storyteller. In Jamaica, actually in art in general, a person called Banton is a storyteller. That's why even Buju Banton, the mother chose to name him Banton, later on Buju, because Buju Banton during the young ages, as a baby, teenager, later on, ng'ateri anyumya nnyo emboozi. So was a good storyteller who later on became good literature creator, repertoire creator, and music artist. Kati ne Kyagulanyi is one of the Banton artists we have had. Nawuliriza oluyimba H1 gayinga anyumya a story. Not many African music artists are able to produce dance music, put literature that has a story that is chronologically flowing. Kanchikuddira muno osobola okitegeera olete ssente z'ekirabo. Mu Africa wano nze mpuliriza music w'Abafirika generations ezinjawulo. Ndowooza mu Cameroon eyo wali guy bamita Sam Pan Thomas yafulumya oluyimba baluyita African Typical Collection nenge makasi n'endala nnyingi nnyo. Waliwo mulala abadde amanyi okuteeringa good stories. Still guy bamita Steven Kekana mu South Africa yawandikira ba Brenda Fassie, Chiko Chimola, Zizi Kongo, ba Yvonne Chakachaka nga obooli abo ba Chakachaka nga babawandiikidde. Omuntu omulala badde a good storyteller is sent in bag with Sweet Mother. We have had Nyoka Onenu from Nigeria with Hallelujah Tumle. We have had several. Then we reached the ages of 1995 up to 2000.
1999 we had Dr. Victor ne bajja batukolera ze batukolera ne tuuka mu mulembe gwa 2000 fe waffe mu Uganda kawe tuba tuyimirira ne tufuna ba Jose Chameleone ne tufuna ne ba Bobi Wine. Ku nnyimba zonna ze mpulizza ebiseera ebyo ba Anambra guys be bayita Peter ne Paul Okoyo baba P Square bayimbye endongo tu baba tu face idibia gwe bazala mu Plateau State ayimbye endongo ba Bana Boy later on bazene bayimbye endongo ba Dibanji bayimbye endongo abantu bayimbye endongo. But from Uganda, we have this guy who is a ragamuffin, who has dreadlocks, who is a with a war bus. A single take abantu guy nga kwata the raga flavor n'agiteekamu African traditional society flavor. Ebirungo bibiri ne bikola good music. Guy yawandiika oluyimba H1. Away from what we are singing now, let us look at the tap and fibrous roots of where Kyagulanyi comes from in terms of art and in terms of connectivity, in terms of the social, economic development, etc. etc. The guy ayogera ku bulimba, ayogera ku buyaye, ayogera ku bufere, ayogera ku bukuusa, ayogera ekiwaani n'ekiwaani ne kikwata amazima gali nti up to right now people are relating with the Chiwani. I understand he has worked those days with a team of producers and songwriters. Of course tunabo tubawa credit ba Padman, ba Eddie Weber, Tony Wars, but Chiwani on its own nsobola okulukwata n'endo profiling olunaku lwaleero n'olulaba ng'olupya. I remember nali mbeera Kawempe one time nga ngenza okugula akatunda twakafumitangamu bwe tuti n'okanywa bwati n'ekindazi nali nva ku VCL and I'm like tinayenze wendi yenga tunagenda eyo yonna twatuuseeyo. Let us go to mama w'abaana yani. Let me tell you guys, Kyagulanyi omunyumiddwa nnyo naddala nga is a revolutionary person, is a freedom fighter, but let me tell you the Kyagulanyi I've known as a music artist. Ebiseera bisinga bwazze wano waali kitwerabiza who Kyagulanyi is as a music artist and how music we bwakwatagana n'obulamu obwa bulijjo. I see people, politicians especially, who do damage control, propaganda, public relations for other politicians nga bagamba nti obaoliawo yakyamuka bukyamusa, obaoliawo yabitandika lunaku lwaleero kyokka nga Kyagulanyi we yayimbiranga ennyimba zino ezikwata ku domestic violence, human rights abuse and children upbringing n'ebirala byonna nga bamweyambisanga nnyo. Obadde okimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu we yayimbiranga ennyimba ez'abantu bangi bamweyambisa, ebitongole by'okwerinda byamweyambisa, mujjukira ebiseera bya Kayihura nga bayimba oluyimba Sadda Naligala n'ebirala. Let me get back to mama w'abaana yani. Unlike akatunda kange ngenda okukanywa, naye who are these people? Nga si Sebatta, nga si Kafeero ebiseera ebyo, nga si Kiweewa, nga si Sebbaale, nga si Segamwenge, nga si Kakumirizi, nga si Luyima. Abayimbye ne bagamba mama w'abaana yani n'oli naddamu nti yeggwe. I hosted Juliana Kanyomozi. She gave me a good story about how they came up with the literature to be put together, putting melodies and rhythm patterns okufuuka mama w'abaana yani. Remember mu African traditional society equation gundi puzzle eyo yali eganye okubeera solved. Up to right now buli muntu yenna agamba omwana waani wange, omwana waani woono, omwana wa musajja, omwana wa mukyala. Later on revival band by Pastor Yiga Mulemirembe nabo bakola omwana wa mukyala, omwana wa musajja. Naye katusooke tudde ku luyimba luno olugazi olugamba mama w'abaana yani akufumbira kamere yani, taata w'abaana yani, asasula fees yani. Coming out of a guy with dreadlocks, ekintu ekyo kikola plus for Kyagulanyi's contribution to the society using music as an art. Agoberera Williams broadcast today as we're giving you another episode of 2026 elections update. I'm trying to draw inference and reference back okutegeera the Kyagulanyi I've seen today during the campaigns ng'abantu bakaaba amaziga ng'abantu balinganga abalaba omulala. I've been talking to someone and I'm like muyinza okuba oba tuyinza okuba nga tubadde tulowooza si yeye. Kyagulanyi had a story, still the song, you can go and listen to the song again. Puzzle eya mama w'abaana yani, akufumbira kamere yani, akuza abaana yani, was a strong and hard-hitting story from a dreadlocked rasta. I was like, wait, agayingala bikainam. Juliana told me nti yali ali ku Capital
Bobi Wine yali alese luyimbi, yali alese some music namita nawe gwe madame. Nyine ekintu kyenjagala tukole wano, and Juliana Kazimunzi was of all people this dreadlocked guy yalina okukola nange ekintu and watch ekintu, and Juliana ebiseera bye yalina 7 days say it vive la vie with Irene Nambiru. Cutting the long story short, bagenda mu studio, they did mama wabana yani oluyimba ne lubaako ebintu bye lukola mu kuyambako ku domestic violence. Mujjukire kyaddamu awo omukulu mbiire okuva mu MTN yaba employing oba yaba contracting okumukolera oluyimba lwa mama we. They did mama mbiire. Olumu ku nnyimba zosobola okugamba nti wadde lwali lwa mbiire nga lwa mama we naye lulina kye lutegeeza bw'owuliramu obubaka obwo. Lwaki ono mulemerako kwe kuba nti ekintu kyakola ebiseera ebyo nga tekirina kukolebwa balutaaya, kirina kukolebwa ba misa kyabayimba bossa nova ne rumba salsa oba abayimba country music Mathias Mulumba sawa lukagadduka ekibabu ku lwalubega mukaaku oba lubega seggona. Tuba tuli awo weekuume, tuba tuli awo wendi, tuba tuli awo kabaseke. Kankubulire, Kyagulanyi has always communicated to the public. Kyagulanyi has always connected with the masses, has already connected with the society as a music artist. Ebintu byazze ng'ayimba nga birina kye bitegeeza. For example, Kyagulanyi ayinza okuba yali ayimba nti kabaseke, ayinza okuba yali ayimba nti wendi, naye yali ayimba nga ayimba ku lw'abalala bonna okusobola okwekkiririzaamu. The songs inspired and motivated many people, and abakulu, abato, abatennyo n'abakaddiye nga barelatinga to the music of Bobi Wine. Waliwo ennyimba zentera okuwuliriza nga oluyimba olutera okunaabulwa ennyo, ky'omwana w'abaandi n'omulumya bw'otyo bada. When you listen to the catchy word, the hook bada, olulaba ng'olunafu. Naye listen to the story beyond bada, the word. Okitegeera? Listen to the word, to the story before bada. Because abakyala ebiseera ebyo mujja kujjukira balina issues, manya domestic violence, because abakyala mukaaba nnyo obuziga bwammwe mubumanyi crocodile tears. But again, there are true stories about you face or having faced or being challenged by beatings. Ng'omuntu akuba munno omuggo. Lwaki omukuba omuggo? Lwaki omukubira obwerere? Songs like mwana w'abandi n'omulumya bw'otyo bada. There is a song bano bannasolo tebaziwuliriza of omusajja bw'oba tosobola kutuuyanira mukyala wo, lwaki ate omutuuyanirako? Let us think or talk about Caroline. Oluyimba olwa gwe yasanga endeeba. Just draw a picture in your mind of omurasta ayimba ennyimba abalala zibatafuddeeke ez'omuwala eyali ndibassa, eyali kaalaala. Twabalina ffennanga ku mitendera egy'enjawulo. Olunaku lwa leero nga ogera okulaba bw'otino gaya abayaaye baakunya ddoola okusinza ku ddoboozi lya Fred Sebbali. Carolina, oluyimba olwo lwalina emotions up to now zosobola okulowoozaako ku bawala bonna bwe baba bali mu myaka gyabwe egy'okutibwa egy'okunyirira naddala mu masomero nga balowooza obulamu tebasobola kutuuka obulamu bwakyukira Caroline and the guy amusanze endeeba. Away from the video they did later on ne bateekamu endingidi. Lowooza ku message the guy, the dreadlocked Banton artist of Uganda from the central region of Uganda, Buganda, ng'akiyisaawo ng'abantu abalala bonna bamulaba na bye muyita ebiviiri, naye fe abaali ku radio station nga tuwuliriza ennyimba za Guy ono nga zigenda buziba. Think about songs like Obuyonjo. Obuyonjo. Lowooza ku nnyimba nga Obululu Tebutwawula. Obuyonjo, definitely. You need a music artist asobola okulumirirwa society. Because music, I understand, oba ne content creation in general or art, mulimu okufunamu abeera monetized osobola okufunamu ssente. Naye lowooza ku kiki ekigattibwa ku society. Osobola okugamba actually sobola kiruma mu kuba nti Kyagulanyi watuukira okuyingira mu wano waali ng'amaze okukakasa contribution ye greatly and strongly to the society, and the impact was to poor. Obuyonjo mube bayonjo, and oluyimba olwo nga lukuba ku Kyabassa, Akaboozi, BT, Simba, Sapiensia, Suubi, Dembe, Capital, KFM, Radio 1, Sanyu. Now, why? The literature. Ziri ennyimba zonna z'emmenye zakwatinganga cross. It is hard to find a music artist whose music will play
360 on mainstream news media houses. Kyagulanyi has been covered in print media, mainstream Observers, New Vision, and Daily Monitor, tabloids, Kamunyi, Onion, Red Pepper, and The Sun, Sukupu, just name it. Mufunze osobola nti is a 360 artist afunye okwenjoyinga space eyo ne coverage eyo olwa the kind of music is producing, because compiling music for prime shows, especially in the morning, preparing abana ogenda ku somero, or picking up during lunch time or prime time in the evening when they are crossing back home, or picking up children, or people are getting stuff to get back home. You need songs like Buyonjo. Okay, let us think about the 2011 general elections. Before that, a song like Obulute Butwawula, humbly, a mellow, something actually soft. Nga ajana yimbo oluyimbo Obulute Butwawula, and indeed we needed that song. Mubufunze, omuwuliriza katalogo ye yonna nga away from okunyumirwa ekidongo. You have something. And we who have followed him as a music artist, Guy ddala omuwuliriza nga wadde abadde mu ragamuffin, wadde nga abadde dreadlock rasta, abadde atulumirirwa, abadde atubeererawo. I remember one of the songs I've always loved. Those days, waliwo ebiseera by'okkuba ekibaati, and from the side of revival band bafulumya oluyimba nkubyeko ekibaati by Bena Namisinga. Naye twali twetaaga omuntu asobola okubaako a story ekigambo olugero kikulu nnyo when it comes to mass communication. With the dynamics of mass communication, olina okuba nga olina engeri gy'oyogera olugero lusobola okuba nga luyamba abantu okuba drawinga ku kyekiriwo. Jennifer yali alina emirimu gye gyakola okusinziira ku mukama we kye yali amuwadde nga responsibility. Jennifer n'atambuza emirimu. One day, someone comes and drops a song at the reception of Subi FM. One call, Bonita at the reception calls me, selector, Bobi Wine bali esowana oluyimba, na ye ndulaba ko Jennifer. And I'm like, oluterusola kuzanya. Era nga byensuubira agenda kujja agambe, Jennifer oleegettwe woowe, Jennifer oleege ebiso, Jennifer watuta maama, Jennifer twali eri okugulu. Twalina emizindalo emirungi nnyo Ahmed Bogere Masembe ne ttiimu ye baali bagula good speakers, playback speakers, monitors from Yamaha ngebeera wano ne wano. I used to listen to music. Ne nduteekamu wali ng'ovudde ku bino ebirala byonna. Padman definitely will give you a great introduction. The synthesizers, all the gadgets, will do the strings, the warm pad, the bright pianos, electric piano, the harpsichord will give you a flat bass or a rubber bass, will give you all the soukous flavors combined by soca and zouk. It was good. Guy Naranika story. The guy told the story. Not that I had not listened to good music by Bobi Wine. This time the guy is telling a story, a situation again, but the song also can keep you to your toy, and it can motivate you or draw you to the dance floor. Bobo diringa ne music yoyo wa ebikwata ku bantu ebigenda maaso. Instead singa toyina nnyo twebasa atolo toyina tupepya nnyo. The guy is like, mbu aba akola bwati mbu omukyala n'alaajana. Maama nnyabo tugambire ku Jennifer. That hope. Ayale kumpewo namugamba, there is a song I'm putting, it's called Jennifer by Bobi Wine. You remember those days we were a little skeptical because Jaja had started bringing enjala nga tumutyatya but ne tuluteekayo. Nguluyimba Ahmed Bogere Masembe yakolanga the big drive evening show. Bogere Masembe yanyumirwa oluyimba. Ng'owuliriza oluyimba from the musicality, onyumirwa oluyimba from the story, the literature, the alignment, the flow. That is the Kyagulanyi. Mwegumulamu olwalira abantu gwe bagoberera. Maybe, probably, Katonda yali yamugamba dda tibi byalina okukola. And many other songs. I remember, during the 2016 general elections, we had okulonda kubeere kwa ddembe. I was working with Radio Sapientia. The producers of Kyagulanyi definitely, bonna nga beegasse, they will always give you
better Kyagulanyi. Buli artist aba n'ekikula kye naye abantu abakola ne Kyagulanyi bamumanyi up to zino ennyimba z'owulira. Siina peni yange abaana ba Nuupu n'abadde ne peni yange kyekintamya abaana ba Nuupu bamba njagala kuwandiika buli ssaawa. Abo abaana ba Nuupu kati bagiina abo ba top boss abo kati ba Mordecai Mulisa balina peni yange kati peni yonjirabye naye kitabye era sikirina. Abo abaana ba Nuupu bantama dansi abo kati bebagiina bakola ebbere likaabo. Gwagoberera Williams broadcast okulonda kubeere kwa ddembe ng'ekidongo kikuba but nga mulimu ebintu biri. That's why I've always told a story about how Kyagulanyi, a candidate in 2021, offered a service of a song olukubiriza abantu okubeera n'emirembe nga balukuba ku sita ku radio esinga okukavaringa Jjajja Museveni ne balukuba n'awalala wona nga Kyagulanyi yeesimbye mu 2021 naye nsaba okulonda kubeere kwa ddembe ng'oluyimba lwe olwayeesimbyewo ate lwe lukulubiriza abantu ne ku lw'abakandidate banne. Mu bufunze kikyengezaako kuwa Kyagulanyi the artist agatta ne Kyagulanyi owatudde era ngenda kuwa lwaki Kyagulanyi owatudde bwe mulabye mu campaigns zino nyina byendowooza bingi kanzire wali mulokolo osobola okuntegeera bwe waddaawo ezo ennyimba zonna bw'amala ozifulumya n'ayingira 2017 definitely he even had issues with the Buganda Land Board n'ettaka lye Busaabala. Fwe bwe tutandikira okutegeera nti ono muntu yali abantu balina engeri gye bamulaba is when abantu ne bamuvaayo ne bateekawo resistance ettaka lya munne ettaka by election Kyadondo East. Kyagulanyi ye mubaka gwe nnaakasooka okulaba aba media gwe twakawa headlines ne stories coverage features and etc nga tatutuukiridde. Kyadondo East maama nnyaba abantu bajja kulwa Kyagulanyi. People used to say tasobola kawangula. Jjajja Museveni yajja n'awerekerako n'abatukutuku n'abasonyiwa n'abagamba badde bakole kubanga Jjajja Museveni ebiseera ebyo buli by election yawerekerangako abantu nga bawangula. This time the guy is on. Nzijukira Radio Sapienza had bizibu bye twatambulanga one time akakiripo ako neetaga kaleta mujja kulowooza bulala ndi kaleta bulesi netuloka mbanyumiza what happened those days nga tuli ku mupiira ogwali genda okusambibwa Radio Sapienza n'abeggayazaawo. Let me get back to Kyadondo East. Ajja kuwangula tetujja mu wakati as a independent omuyaayi ubiviirana namutwala mu parliament. Nze ngowa DP sola goberera oyo nange ngowa DP sola mugoberera nafa abefudisi wadde twamuwa enkota y'ettooke n'enkoko empanga. We are skeptical opwa ne bamulangirira. I remember when the guy was declared winner yatandika okuwandikanga ku Facebook Jjajja Museveni n'addamu Jjajja Museveni okurespondinga whoever is responsible of oba mukyalo oyo avunanyizibwa ku posts ze n'ebirala but Jjajja era Jjajja ne pages z'okutandika okubeera active ku social media is when this bawababi ayingidde mu bintu. Kyagulanyi, I remember us having conversations with some artists kabagamba wa tasobola kuwangula yawangula bwawangula n'atalako n'enviiri amazima gali nti nze nga Jjajja nange ng'omutabani n'omukyala singa twategeera akalulu ako ke twali tulina okukabba okulemesa akakyadondo East. Era bino byonna Jjajja byayiseemu yagayalirira akalulu ka Kyadondo East. Kyagulanyi OTT Kyagulanyi togikwatako ngenda okulaba olunaku Kyagulanyi lwagenda okulayira ku madaala bw'ati ng'aba DP bamuli mabega ku madaala bemmanyiiko ebyama abatamwagaliza k'ekibiina kyamumma ne card nga ne recommendations bazimumma n'abalala ab'ebyobufuzi ne batandika okubeera naye. Ffe mu art ne kibukuta kinajjukira ndi mu 2027 waliwo formation ya Save UG Music ne tubeera mu WhatsApp group ng'abaana bajjatta ne bajubisa Robert Kyagulanyi Ssentamu bagaya abamu ne babuuka mu group mbukubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu baali bamutiitiibya ennyo kusingaku banne. Olukuŋŋaana olulala lwali ku Lafters yatuuka kikeerezi yali ava mu parliament okumaliriza okwogera n'agenda. Artiste abamu ne banyiiga nnyo. Olukuŋŋaana olwokubiri lwali Wanyakaana
Munyonyo yatuuka kikeerezi. Bwamala okutuuka n'ayogera byayogedde n'atusaba agende. Jose Chameleone n'asituka n'agamba oli bwe mba mukkiriza okwogera n'agenda nange lwaki soogera. Palaso n'awanika omukono n'agamba nze mu Uganda w'omuyimbi asinga amaanyi mu Uganda awakana wanika omukono. Olukinko ne lukyankalana Kyagulanyi kumbe Kyagulanyi ayambuka Arua. Mba ntudde mu ddiiro laptop wetwa Kyagulanyi bamutwa bamupotwo kya bambi driver we yalugendeddemu. Nzijukira bw'aveeyo yonna yonna ne byayitamu okutuukira ddala ogenda okujjanjabibwa ebweru. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tetunabeera sure alangirira talangirire because ekibalo ky'ebyobufuzi by'ebiseera ebyo kyali nti bw'ojja wano ku Kyadondo East beerawo ebisanja bibiri bw'ovaawo kale genda ku bwa mmeeya. Oba oliawo nange bwe nali ndowooza. Kyagulanyi ng'alabikira ku Al Jazeera, Kyagulanyi ng'alabikira ku mikutu yonna, Kyagulanyi ng'afuuka Kyagulanyi, Kyagulanyi ng'atufuukako Kyagulanyi, Kyagulanyi ng'afuuka Kyagulanyi. I remember an editor at Spark TV on Spark TV nga nzindikira mu namawulire nti birthday ya Bobi Wine Kyagulanyi, tell a story about Kyagulanyi. Ku birthday I told a story, I told people what I knew about Kyagulanyi and how I felt about him. Feedback from the people. Gwe gayo oyogedde ebigambo ku oyo mwana mugabane nga birungi nnyo, and I'm like ye Kyagulanyi tubadde nga naye ebbanga lyonna. What special thing is about Kyagulanyi this time? Kyagulanyi ng'afuuse Kyagulanyi omulala, Kyagulanyi ng'afuuse Kyagulanyi omulala. Eventually it was like I'm coming 2021. Ebyatulwanya nabiddamu. Ebyobufuzi byakyankalana. Ebyobufuzi bya Uganda okutuukira ddala ne ku lunaku lwaleero byolaba obuziina okufungula engoye n'okutikka embogo byolaba biva ku Kyagulanyi okujja na disorganizing the equation because the status quo ebiseera ebyo kyabeeranga balina engeri gye bakizannya kyekiri kyenkugambye Kyagulanyi kale ne bw'owozza Kyadondo East beerawo ebisanja byo nga bibiri osobola okubeerawo n'ebisatu osobola n'okujjaawo omaliza kale genda ku bwa mmeeya ye equation bwe yandibadde etambudde. However osobola n'okubeera nga a subscriber to Airtel or MTN nti bw'ojja mu kifo kyo ng'ebiseera ebyo FDC obadde okimanyi nti bino bye mulaba ebyabampadde kaadi tebagimpadde ku mulundi guno nnyiize nnyo. Abantu bwe yajjanga n'akola subscription ku DP ng'ekifo kye kifuuka kya Medad Lubega Sseggona kifuuka kya Mukasambidde kifuukira ddala kya Mathias Mpuuga Nsamba kifuuka kya mukulu wa Namboze nga kifuukira ddala kya mukulu Ssemujjunganda. Tewaliyo vetting permanently. Kyovula nti olwaleero bwe wabeerawo shaking up the status quo all the fundamentals of systems of how people get cards to get back to parliament. Olwaleero bagamba nti Kyagulanyi ali mu kuyiguukulula emisingi gya banne. Kyagulanyi alangiridde bajja mu 2021. Jjukira ebiseera ebyo Kyagulanyi yasooka n'afuuka a deal, a business etya jangu teeka kakakofira wanika omukono yogera ebigambo bingi nnyo balamu akuyambe akutwale wa Jjajja Museveni. Bw'otuuke wa Jjajja Museveni bakuweeyo ente in monetary terms milioni 10 milioni 2. It was a good business for some people. Some people bafuna sente basobola n'okuzimba ennyumba olwa Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi became a good person when it comes to content creation. Ulawo YouTube channel yo talk about Kyagulanyi, tell stories about Kyagulanyi, you'll get viewership, you monetize your YouTube channel. Yeah. Ekintu kya Kyagulanyi kikola ssente. Bannabyabufuzi ne batandika okuthreateninga tujja gende wa Kyagulanyi bwe twatuwa kino Jjajja n'atandika okubbawa ebintu ne bamusuubiza. Ba artists bangi nnyo basuubiza Jjajja bw'anaabawa ssente bajja kuyiguukulula Kyagulanyi paka olunaku lwali mulabya atambula ali apaaki. Agoberera Williams broadcast kikengezako kuba njagala okuddamu okushakinga obwongo bwo otegeere Kyagulanyi ono. Era William ng'omukulu simukuutira kadingiti taddewo ebyuma bino nze njogere what I feel. Olaba nze I've always profiled the Chaka-Chakas, Yvonne Chaka-Chaka, Patti Shange, I've profiled Robert Nesta-Marley, that is Bob Marley, I've profiled Pene Chikumba, Wembadi Papa Wemba, I've profiled Antoine Christopher, Pepa Mumba, Jono Mpao, Double King, Kofi Olomida, profiled Banji Ben profiling Zonokuve Inongo Gai Mtakanda Bongo Man. Kakati ate Kyagulanyi. If he has a good story, I'll tell you the story. Kati mwemude wamwe mwemumanyi munange. Ng'ebintu bibeerawo COVID pwa. Jjukira okumanya bannange COVID yakolagana ne Jjajja Museveni. Ebyamulwanya Jjajja byali bizze. Omusajja jize ayingidde mu kintu akitabudde COVID bwetwa coronavirus disease 2019. Kyagulanyi wali ofumbyeko ku busera nga bubimba buti wazi Kyagulanyi of 2021. Bitwali Uganda.
nga bubimba buti covid n'abukwata ne bubimba buti coronavirus disease standard operating procedures n'ebikwata SOPs, social distancing. Buli bakuŋŋaananga batitoga social distancing, teekako masiki. Kyagulanyi kintu kyabukuta ne kibukuta abafunamu ssente. Kati jjukira nze ndi wa DP, si nze wa DP, njiga William nga bwennyumya emboozi zange olumu ngenda ne mbaleka. Manyi okunyumya ne mbaleka, ndi wa DP, nze ng'ow'amaanyi ng'omukugu ennyo era waayi tugende. Nkuba etonnya tugende. Sijja kugenda tugende. Abaali abagezi baagenda. Abaali abagezi era baasigala ne kibala. Era mu ku bo ye mukulu Honorable Kasibante paka kati obusungu bumutta kubanga teyayitamu olwaweevu eyaliwo ebiseera ebyo. Medal Lubega Sseggona ayali tasuubira okuba nti yali asobola okuwangala akalulu ke Busiro. Yadduka emisinde n'ayingirawo n'ayambala masiki kati mumalewo face. Of course mwalimu n'abalala nga mukwano gwange Ronald Mayinji enkofiira yamwegaanira mu kiseera ekituufu. Abantu baabeeranga ku on and off mode nga tamanyi Ronald Mayinja kale nayimbye bizeemu muzeeyi akalulu koko muzeeyi oba nkomewo because twali tetumanyi kiki kigenda kuddako mu kiseera kino. Kyagulanyi yeesimbyewo abasaze eddiiro bazze eno, abalisaze nga badde eno bazze eno. Kyagulanyi n'abeerawo. We have told stories about Kyagulanyi people in the diaspora. Of course, I understand it might be or may be or probably because of the internet late those days. Lwe nasooka okulaba diaspora people across oceans and across borders getting involved. Bamukutaluwa bamukubye essasi maama nnyabo jjajja Museveni agambye bankubidde endabirwamu yange bannange. Diaspora omuliro ne gukuma guti. Abantu bambala obukofiira, abantu ne badde eno ne basala eddiiro baakibagakato bannange ne bitusobera. Jjukira the guy is organic. Talina formula. Nga olw'okuba tali formula is kind of having an intentional disorganization. In artificial intelligence, there is when it is waliwo kye bayita intentional disorganization mu artificial intelligence ne cyber security. Waliwo ebintu byetu sirimu, waliwo bye bakola okukudisorganizinga nga ate bye babigenderedde bannassaayansi n'enkutaataaganyiza essimu yo nassolo. Twakiprogramminze okutaataaganya. Kitaataaganya kisumbuwa naye nga kigenderere. So va ku kino ekitaataaganya nga tukigenderere. Siganyidde naye nga kigenderere. So intentional disorganization of Kyagulanyi's movement people power. They're disorganizing. Remember, even the thing or the the concept of Muhoozi project awegwia nga unexpectedly, because we had heard already about the Muhoozi project, but kino ekya emergency ya Kyagulanyi twamaliriza nga Muhoozi eguddemu kyovula aleeta luntu ategeka zi birthday najja premature kyovula olaba n'okumugjayo mu PLU was when jjajja bwe yaga kale gwe komanda in chief ebintu mbalaba engeri gye mubitamuza nga shumba ne balamu mwikaale hansi kubanga bajja premature kanzideyeri gwe abantu ne bayingiramu nuupu okukima kaadi kamiliyoni wagikimira ne mga murokore katoolemu nga kamusoga ddayo otemera embooli mu kapanga genda oli embooli duuma n'amaido tojja kufuna bikaado wano. Kamiliyoni n'addayo era n'agamba because yali asubira obuuli abo banampa simanyi bibaagobera butamuwa kalifaganaga n'abalala eventually Medal Lubega Sseggona n'afuna Namboze n'afuna era ye mwebaza Namboze ebyobufuzi abizannye bulungi nnyo. Avugira ku pembeeni bw'ati buli walaba agenda okumuto kati oba eno program ki kati eno program ki. That's why I hate this studio. Bwe mbeera mweno mbeera na mood ya radio because ku radio twakolanga tetuimagininga nti abantu batulaba munange Kyagulanyi yayina weevu mmwe temwawulira weevu gayi yayina maanyi gulaba olwali bamanyabo fe aba radio batuyise batutiisatiisiza UCC tugambye radio tugenda zijjako baninga amaanyi gali overwhelming. Bishop omunaŋŋamba bagijjeko bajja tumanyiira olw'okuba Muganda
kubanga why waliwo bishop nga apa sijja kwongera buli nabanga mu UCC bakikole era boba bana munsonyiwa okuboggolera kuno sijja kuddamu kulikodingira wano munange. Kyagulanyi diaspora Kyagulanyi bamemba parliament bafunye abantu bafuna Kayimba Solo Hildaman abantu bafuna obwa member of parliament Kazibwe Bashiri mbayira w'omubiri era ffe abaali teboogera ku nsonga zigenda maaso twekanga tubyogera because nze nalinga njogera stories about Bobi Wine bannange they tell me a story about Kyagulanyi twagenda okwekanga nga yekolera mulese abadde ayogera kadongo kamuwi atanse okwogera ku Kyagulanyi abantu batandise osobola okugamba nti another credit will go to him nti abantu nga bataninze deaf ears and blind eyes to matters concerning with their country is economy education bichi Kyagulanyi bwe yajja olwaliro laba top boss ne simula ne tawulo wati tetujja kukkiriza nze nga ogenda okulaba lumbuye ng'agamba security alert William Galumirizo zigenda kumenyeka oli awo Uganda empya agaziya bwakendeeza ogenda okulaba Mordecai Mulisa live banede ffe twali mu byaffe birala Ssenyonyi yali asoma mawulire Prime News at 9 Ssenyonyi Bisekezi ngasoma mawulire gye yava okubeera leader of opposition era oyo Bobi enoza gye gyalina obusungu ku Bobi gye nomuwoza like alina obusungu ku Bobi abantu balina obusungu ku gaayo kyofula nti olwaliro you'll find Medad Lubega Seguna n'obusungu bwonna episode eno njagala gimaliriza bwe bwe tuveeyo yonna omuliro ne gubanga ogugira mu weguti ne gugula weguti Kyagulanyi ne tukomawo mu ntambula ne batambula mu kibiina kyabwe they have had ups and downs okutuuka ku nomination njagala kubyanguya temwagala bingi mbamanyi olugambo byonna ebyo byenkumenyeddeko akatono story njagala gikomya kumpi nomination ya Kyagulanyi yabaddewo yagguliddewo nateete. Ladies and gentlemen, tusooke tubeere realistic. Kyagulanyi ayina ekintu kale nsaba kwogera kozi microphone eri wano kozi bino bya kamera kambeere nga ali ku radio nabeera nga ku radio nga mbanga ayogera n'omuntu. Let me talk to you people. Oyinza okuba oli wa NRM, oyinza okuba oli wa DP, Jema, Anti, Common Man's Party, Peasants Party. Let us agree on this one. Even Jaja Museveni now, actually Jaja Museveni is the one who has a good story, the perfect story about Kyagulanyi because ye amulaba bulala. Ye amulaba n'agamba nti ono omwana ono. Kyagulanyi ayina something special. I've seen people okuva bwe twali nateete mulabye abantu ku makubo. Uganda ayina ekintu ekyenjawulo. Abantu bamugwa mu kifuba. Ebyo ebintu gwe byolaba bana byafuzi babyagala era bwe malo kyogera ekyo nzirabye ngamba nti abantu bano bamugwa mu kifuba kisooka aliko something ekyokubiri abantu bano balabika balina kye baagala kyayogera gwe campaign zendabye gwe Gaya ayina something ekiri unique ndabye Jime akena ng'ayogera ne Gaya nga mugamba nsaba osobola okuntera eddoboozi linteereyo. Good thing about him is humble. Actually agamanyi togasobola buba toli humble. Nzize bagambe abo bakolo bonna yangu agwekolo nzijamu engatto gwe nasolo oli mukulu wange ne simu yange eri ku charger but he remains humble. Kanjogere ne Kyagulanyi ali mu kusomozebwa okw'amaanyi. Bw'ogenda mu Bayibuli abantu ababanga n'amaanyi ago following eyo mantle eyo the anointing eyo ng'olina okubanga omeditatinga nnyo ofumiintiriza olowooza nnyo. Nyina gwe mbere njogera ne mugamba lowooza laba abakadde abo abamugwa mu kifuba ndabye omulema nga ayagala kugwa eri ndabye abasajja nga bajja kati ekitegeeza abo abantu bamulabanga
freedom fighter waabwe, redeemer waabwe. Kati ekibuuzo kiri nti ngaera bwe yakimbuuliza Magere nga nkyaddeyo okumujja ku interview mu 2021 nangamba naye bano abantu kati oba neekuuma nti abanayo badisappointing because olunaku lwaleero tunuulira abantu abo bangi. It is the very first time I'm seeing bannayuganda bangi bwe batyo nga bagoberera omuntu omu. Kyagulanyi akoma mu Central Region bannange era ŋŋo. Bannange twalabe Eastern wano Busoga ate yo yasukka tulabye Bunyoro abaana ba Bunyoro Kakumiro Karuguza Kagadi Buliisa Buseesa. My goodness. Abantu bangi. Let us be realistic tugambe okay. Gunsinze. Si gunsinze gambe. Please in out. Please in out. Please in. Okay. Nsikiriza Kyagulanyi alina ekyenjawulo. Then katika muvuganya. Nkimanyi wanjawulo. Wadde tebampadde kadi. Tebandabye mu mukisa. Omala okubreathinga in and out oga. Nkikkiriza nti Kyagulanyi alina ekyenjawulo naye katika muvuganya buvuganya tubifiirwa. Guy. Ndabye omusajja avuga akagaali district ku district. Think about ayitawa gwe baamenya amagu. Gwe tuleero njiddako. Naye okimanyi nti yatambulira mu maaso. Wali oyo mwana Sama Uganda. Maama nyabo omukulembeze wuuyo alinga ayogerera firi. Mulodekayi Mulisa yaŋŋambye mbu ye asula mu suuti. Walabira ekintu kyonna kiriko Kyagulanyi ngala Mulodekayi muli n'omugamba mulokole. Think about people abantu. Bakaaba nga basanze oyo gaayi. Bakaaba. Meaning, but they are going through something. Balina kye bayitamu mwe balokole. Balina kye bayitamu. Bannange balina kye bayitamu. Oyo gaayi mulalamu. Bannabyafuzi definitely ffe tujja kujja ku radio kubanga tulina omuvuganya, tulina okwogera ebintu ebitakwatanga, tulina okwogera ebintu bingi nnyo. I know. But realistically, from the Kyagulanyi, I've a little bit told you in the story of how big he is as an artist. Naye gaayoyo abantu abaana batambula naye ne babuna enfuufu. Lubongoya, think about Lubongoya okubuna enfuufu wa Harvard. Okubuna enfuufu natandika okwogera oluyaayi. Nalukoola yayogera oluyaayi. Gwe abo abantu boolaba, let me tell you, nambuuza osobola omukuumira wansiwo. Olaba ne bano omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne Medal Lubega Sogona ekibaluma siba kwanti tebamulaba nti wakabi naye at some point oba oluwombo lwayulika kyova olaba omukulu Medal Lubega Sogona agamba tebampatie kati balabye nga sibasaana naye omwana oyo mukwano wange oyo kati obusungu buno bujja mu buntu mwe ono gaya aliko ekintu bwe yandibadde mubalokole bandikambye aliko amafuta. Tomitagana muwagira. I'm being realistic nga bwenjogera nze nayogeranga stories abakanda Bongoman noloza na Susan Kanda Bongoman. Alusi Maberinga telling us that's kati nfuna bwotyo. Tonfuna mu ngeri eri endala ya Bobi Wine yamusasudde. Nfuna mu ngeri ya guys telling kya feeling because when abanga manyumiza Lucky Dube bwe yazalibwa manya jajjawe nabeera namukuza bwati nakulira mu Transvaal Mpumalanga province mu Emelo byonnibyo nga mubinyumirwa kati ndeka nyumire n'ebintu byammwe byowamu. Gaya ekyenjawulo mbadde mugoberera bwendi ndabye how abantu babeera humbled nga Gaya ze ndabye abantu abamugoberera tosobola kuddamu mugoberera nga abantu bali mu kkomera naawe ng'abantu bafudde oba okyamugoberera nga ayitawo akutuza okugulu wayisa mufumbira ali mu kkomera ne bali bonna bamacati ate gwogoberera n'omutwe wakavaayo ate ogoberera madubala wakadde ate ogamba obirimu. Let me tell you, olaba nange omulokole munnamawulire atali wa Nuupu nzija wana nange ate ne baŋŋamba nange embirimu nze omulokole nti tuli bakisinde nze ndi wakisinde nze munnamawulire naye kakati era nandibadde nsobola okukola ebyo era ngenda ningamba naye kati leero katubabe tu update nze ndi wakisinde nompaayiriza ti ndi wakisinde ndi wa Nuupu nze owamawulire wa TV kaya alina ekintu ekyenjawulo. As I conclude oba kino ndikikola lola, let me tell you Gwandaba, this is my explanation. This is my definition of what a protest vote means. Protest vote etegeeza kajanja. Njagaza kajanja, Caritas, Nerona di Mayinja, kajanja. It means kajanja. And remember with
foreign languages osobola okukola definition yo mu ngeri yonna gy'ogitegeera. Obadde okimanyi nti protest vote tetegeeza kyokka nti to defy, to say, to set yourself aside, to distance yourself from something. To protest si kye kitegeeza kyokka. Kitegeeza akajanja akatinko, okulondesa akatinko. Osobola okukubisa music yakajanja in protest. Akajanja, resistance cannot only mean resisting a load, a very weight over in energy. Another thing, what we find you want to be able to mpitamu. Kyagulanyi wajabadde, that is a protest. They are protesting. They are telling someone, and the someone is Judge Yoweri Kaguta Museveni and the team that tukoye. I'm being a journalist. The protest vote already started. Abantu bano bino byebakuŋŋaana bwe bati n'abaana nga balina bye bayiseemu already naye nga bakya songa mbeere. They are displaying protest of the status quo. Protest vote can also mean okulonda n'omuntu. Kyovula olwaleero bajja ne bakugamba nti okay, olina masters mateeka, tuula wansi. Ayayiga obuyizi bwe balya kawogo kyebandula nandigoya kajje. That is also a protest vote. A protest vote ne bekiba mupiira osobola okusamba an intentional disorganization because bwogenda formal with 4422 oba 22 biki byabwe bakumaza aba Barcelona bagwire gwe ng'omunaggana. Ojjukira omupiira gwa Ghana gwe yasambanga, oba ojjukira African Cup of Nations finals omwali eya Nigeria mwali Agahoa, Talibo West, Finidi, mwali Munwanko Kanu, ani Babangida. Then waliwo bagaya bali bava wano Gagundi mweta bidegayi mu Cameroon. Ngo mu Cameroon n'omunaggana atomera. Abaana abo nga batomera. Nogala lwaki ontomera? Eyo protest. Kakati the protest vote yabano ngitegeera in that. Nti batanze dog protesting bajja in numbers. Is it overwhelming? Bari saka kodi baina. Let me tell you, when it comes to countries like the Federation of United States of America, bo ambulire nakwe zibateeka unetteeka okwokya gundi flag eyo. Kati omwana nga ajja kugamba bo bakutte flag. Oba toswala nno era security operative oba toswala okwata omuntu afukutte flag nga gyawanise tawanise muntu n'omukuba essasi oba ojja kubeera mu byafaayo. Here in a protest vote they are like Uganda. Bino byemuyimba Uganda may God uphold may God uphold thee. They were holding the flag. I'm telling you. Nguvudde mbiri byofuzi byetu jene tukubaganya ebirowoozo tasobola gaya ati flag. Ebyafa by'Uganda bigenda kusigala mbadde ntunula wano mu bifaananyi. Wowe. Protest vote etegeeza okulonda omuntu gwe gw'otasuubira. Nassolo n'agamba kati ate gwe musajja gwenze Monica bw'oba ogamba nti oli Kabali gwe nafunye kati kankuleke nti gwe nkulekawo nfune Kabali ow'embaliga n'enkyakya n'envunza. Protest. Wafunye akasajja kampi konna kalinga akambuti kankulageko bulasi. Protest. Kati Kyagulanyi bino byakola ne ttiimu ye. They are protesting. Bagezaako kudifainga, bagezaako protestinga biri bye tubadde tumanyi nti byebikola. Abama radio twali wese sijja kukyaza. Bama Sama Uganda nga yabikoze. Oyo mwana Sama Uganda ayogera n'omugamba kikuba nnyo yogerera nga yogerera omupiira. Omwana yogedde ekigambo ky'amagezi. Mamichani kyeyune kibadde ku Ssaabazonto. Kubizonto comedy. N'agamba Honorable Prime Minister Nabbanja agamba nti Kyagulanyi abantu asomba basombe abantu banyumiza akama abantu asomba basombe atabeka kumiro lwaki obagamba tebagendayo gamba bewandege yakubanga Kyagulanyi bajja okuleeta nti bana bewandege yakunono tebabasomba. Omanyi lwaki contradictions ezo zonna weeziri ono mitembo ono bwebuzi ayina ekintu ekyenjawulo. Okimanyi nti Kyagulanyi kino ekintu takyasobola kivaamu.
Kyagulanyi obulamu bwe tebukyasobola kubeera bwa okumanya takyasobola kivaamu. Kampala yavuddeyo n'ayogera. Bw'abadde tayogera nga bagamba tayogera. Bwe yayogedde ntufudde bannaye mbabuulire mmwe abagenda okubeera ne microphone zaffe tugenda kulaba ebintu nabibasuubiza. Let me tell you, gaayo ono mulala. Kale bayinza ogamba nti kale William akijubisiza. Simanyi oba nkijubisiza. Bannaye comment section yamwe mwe mumanyi. Gaayo ono mulalamu. Ebintu byakola biralamu balokole. Kati nabikola on his own. Of course he has a team, but when bwajja bwati lowooza omuntu okuyimirira eri waggulu. Era jjajjange yolo Kaguta Museveni yeekani tell anaamanya nti mbwenu omwana yasonga gye. Mulokole kubira mu ngaliza. Ndabye omuwala omulema, ndabye omusajja avuga eggaali, ndabye abantu abakaaba amaziga. Olina mugwa mu kifuba gwe. Kati nsi kyova kiba kinnuma ng'omuntu. Nalaba emba ndi mutendeke. Lwaki omukisa ogwo tebaguwanze? Nti ffe twagenze nga Dawudi gwe twetaaga. Ojjukira ebiseera ebyo. Baali baana mu famire ya Yese. Nga baagala omuntu agenda kuba Goliath. Bano ne bavaayo ne baga mbadde mulokole dawa. Kali kagenze kulunda. Ne bakaleeta individually. Bye kaleeta tebyali bya kikugu. Ng'osobola okuba Goliath n'envuumuulo. Olina amagezi. Katulowooze ku Moses. Yalootola ekirooto n'abagamba. Nalabye ebinywa by'eŋŋano nga tubireese okuvaayo mu nnimiro bwemangizaawo kakati ekyange ne kidda wakati ebyammwe ne bigwa ne binvunnamira. Abalawubbere ne bagamba ebinnyo byammwe by'osinika. Baakwata Moses ne bamutwala bamutunda. Ne batuuka eri baali baagala musuula mu kinnya ne basanga abagula. Ate omutunde butunzi bannaaye tota munne ne bamutunda tamaliridde Misiri. Bwatuuka nasanga temptation ya mukazi wa Farao n'amugamba eno embigula gye mbigula simanyi gwe Moses ogiraba because awo akatego kaali kamu mazzi. Omukazi n'abigula Moses gundi na Moses na omukazi n'abigula awo nze ngamba laba omukazi n'abigula n'amugamba waayindi Moses akatego n'akayita. Moses teyamaliriza nga yalina bands gundi ebyaji by'emmere. Balawubbeni tebajja. Ne bamulengera bagaya kavubuka konna kamukamanyi okalaba kusika kaganda kaffe. Tetukabuulira. Naye nga yabazizze edda abamanyi. Nagawo yasidde mapuugo. Naye ndowooza missing radio. I used to be on radio telling stories. Ng'abantu bami banyumirwa ebiboozi byange. Oyo sidde mapuugo oyo. Si ali lero lwega mukaawu ne Abedi. Sibe bukati bwati bamutegedde. N'abawa emmere bagende naye atukira emmere nebagwako because waliwo ekirooto kye yaloota Farao ono n'akimuvuunulira namugamba wajja kubaawo emyaka 7 egy'enjala naye egyekyeya nagyo giddeko then pamagazi ki tulime emmere tugiteeke mu byaki n'afuuka omuwanika waayo. Naye nga Moses yali agenda okusuulibwa mu kinnya maama balawubbe ne bagenda okulengerayo bwati. Agamba maama kyekyo ekyana ekyaloota naye ate kyekiina emmere empuuga teweragaayo. Komenda tulubega singo nze already ndi mumpi tajja munnengera. Kale tukomyawo. Bye.